Hello everyone, my name is Sirarshadkhan, your spoken English language coach. Folks, as I told you, my dear friends, in my previous messages, which I was trying to keep you posted through my Facebook channel, that I was kind of stuck in some family issues and I couldn't post any video for a long time. And I really like to say thank you very much for your support and your patience that you've been waiting for a long time and are still following me. I told you that I'm not going to give up, I'm not giving in, and I'm not going to stop. I was just stuck. Well, I'm trying to make a comeback today. As I told you, this Saturday, I'm going to upload a video. It's going to be a short video because I'm still kind of stuck and wasn't ready tonight also for recording this, but I'm doing it as I promised you. As I told you in my previous lessons, that English is a language. And we have to learn it like a language, not as academic. None of the children, nobody goes to school before they learn how to speak. If people can speak language without going to school, that means it's not academic. It's a natural way to learn a language, and this is what I'm going to teach you. Spoken English language with a natural flow, how native people speak English. Today is my topic. It's a very important topic that everyone must know because you got to know how to greet people. The steps to speak English like natives and sound like native speaking English people is first step is to learn how to greet people and how to respond when someone greeting you and how to say goodbye when you're going apart after you meet somebody. So today is normally people speak informally, but today I'm going to teach you formal first because most of my followers are educationists or students. I would love to teach you informal or slang, but after when I am done building your concrete foundational structure. This is foundational language, natural process of English, how English works or how any language works. अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो फॉर्मल यानी पढ़े लिखे अंदाज में, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़बान को जानते हैं वो किस तरीके से ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, बोलते किस तरह, जब किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं और जवाब में क्या कहा जाता है, और जब आप बातचीत करके रुखसत हो रहे होते हैं एक दूसरे से तो आप जब अलग अलग हो रहे होते हैं, जा रहे होते हैं तो क्या कहते हैं. मैं फॉर्मल आपको सिखा रहा हूँ, इनफॉर्मल मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा क्योंकि इनफॉर्मल भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज अमेरिकन पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीक इनफॉर्मली with the friends and family. Even with the people with authority, they speak informal. But it is very important that you know how to speak formal because most of the students, teachers, professionals must know how to speak formal English and how to greet in English formally. And formal English is very limited. It's not like informal, everyone have different slangs in the United States. So how American people or in general English speaking people, native English speaking people greet each other and respond to greeting and say goodbye. Are you ready? I am ready now after a long time, as I said, and I'm sure you're excited today. Well, let's dive into it. I'm going to teach you the most natural way of formal greetings and responses in American English or in English I would say as a general statement. Because it's not slang, so it's not 100% American, it's basically English. I just wrote in American English because I'm trying to emphasize on American English. So let's start. When you meet somebody, जब आप किसी से मिलते हैं first time, तो आप क्या कहते हैं उससे? आप कहते हैं hello. You say hello, hello. जवाब में भी क्या कहते हैं लोग? हेलो. या फिर आप कहते हैं अगर सुबह का टाइम है, आप किसी सुबह के टाइम ऑफिस में मिल रहे हैं, स्कूल में मिल रहे हैं, कहीं रास्ते में मिल गए, बाज़ार में मिल गए, बस स्टॉप पे मिल गए, स्ट्रीट पे मिल गए, आप क्या कहते हैं अगर सुबह का वक्त होगा? आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग. सामने वाला भी आपको जवाब में क्या बोलेगा? बड़ा सादा सा जुमला बोलेगा, गुड मॉर्निंग. और द प्रेजेंट टाइम, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से रात में मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स आप उसको बोलने वाले हैं गुड इवनिंग. जवाब में उसने भी कहना है good evening. So when someone say good evening to you in the evening,
In response, you say good evening. So good evening, good evening. Good morning, good morning. Hello, hello. ये तो हो गया हमारा number 1. Number 2, how are you? When you ask them after you greet, how are you? How are you? How are you could be said in a contractions or in American way, how American pronounce it in short form. Her, her you, her you, her you, her you. How are you in the office? If you're a lecturer or a teacher, you don't say how are you. You say how are you, how are you, how are you. So in response, you say I'm fine, or I'm fine, I'm fine, or I'm fine. And जब आप किसी को बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, तो आप उससे भी पूछते हैं आपका क्या हाल है. नेचुरल बात है, जब कोई आपसे बोलेगा आपका क्या हाल है, तो आप जवाब में बोलेंगे मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है. So if someone say how are you, मैं बोलूँगा I'm fine, and you मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं. And you का मतलब यहाँ पे है कि आप कैसे हैं, how are you. तो आप उससे फिर पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं. अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है thank you, thank you. Native normally don't use thank you. It used to be long time ago when everyone says, how are you? I'm fine, thank you. It has become kind of old school, so nobody nowadays use thank you. I would say don't use thank you anymore. I think it is just gone. It's just history. It's old English. So you'd say, I'm fine, and you? No, thank you. I mean, it's my opinion. You can say thank you, nothing wrong with it. But if you don't want to say it, you sound more like natural. You just say, I'm fine, and you? मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं. मैं बोलूँगा मैं तो बहुत ठीक हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, और आप कैसे हैं. अब ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया या आपका शुक्रिया वैसे भी अगर देखा जाए तो अजीब सा लगता है. आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं. सो आई एम फाइन एंड यू? नो थैंक यू. So I mean, I wouldn't use thank you. It's up to you. You can say I'm fine, thank you, and you. Nothing wrong with it. Now, how have you been? How have you been? How have you been is have in contraction. You said have. Have you been? Have you been? यहाँ पे आप कह सकते हैं I have been well, or you can also say I've been well. I contraction. I've been well. I've been well. I've been well. और आप उसके जवाब में उससे बोल सकते हैं, जब आपने बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसा कर रहे हैं, आपके क्या हाल चाल हैं. How do you do? How do you do? I've been well. How do you do? I've been well. How do you do? How do you do? I'm doing great. How do you do? सामने वाला भी कुछ बोलेगा. I'm doing great. I'm doing wonderful. I'm doing great, or I'm doing wonderful. I chose some limited words to keep it short. When there's so many things you can say in the language, but I chose some very commonly used things which is going to help you in your professional and your personal life when it comes to speak formal English. So nice to meet you. After you, आप लोग हाल चाल पूछ लेते हैं, तो आप ये भी कहते हैं कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. How do you do? I'm doing great. I'm doing well. और I'm doing fine. सबके बाद आ गया nice to meet you. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. Nice to meet you. वो है meet you. Nice to meet you. ये meet जो है, मैं इसको अमेरिकन अंदाज़ में बोलता हूँ. उसको कहते हैं nice to meet you. Meet you. आखिर में MEE के साथ हम CH का साउंड निकाल रहे हैं. देखिए meet. Nice to meet you. 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 Anyway, nice to meet you too. उसका जवाब भी वही है. Nice to meet you too. Or you can say nice to meet you too, or likewise also. Likewise also is the word. It's down here, but I used it here too as well. So nice to meet you, or there's another phrase here I used, pleased to meet you. Pleased to meet you.
ये मीट जो है, मीट वो गोश्त वाला मीट ना सुनाई दे। अमेरिकन एक्सेंट में उसको कहा जाता है मीट, गेट। मैं आई विल गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर मैं उसको अमेरिकन अंदाज में कहूँ तो आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। आप देखिए सादे अंदाज में एक्सेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेटिव पीपल डोंट अंडरस्टैंड यू until you speak the way their ears are used to that sound, whether you go to England or you go to Australia or you go to America, because these are the only three countries who are native English speaking people. So when you talk to natives, you don't use those sounds which natives use. As I said before, the phonics is very important, and you have to learn phonics. You have to learn sounds, how to create the words. So when you say, I will get you a glass of water, nobody will understand you in America, in England, in Australia. But if you say, I'll get you a glass of water, I'll get you a glass of water. I'll get you a glass of water. I'll get you a glass of water. टी जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में डी का साउंड करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डी नहीं होता. इट्स लाइक इन बिटवीन टी एंड डी, नॉट वाटर. इट्स लाइक वाटर वाटर वाटर. I'll get you a glass. I'll get you. ये गेट जो है GET, उसके साथ भी CH लग रहा है. I'll get you. GECH. Very magical, huh? That is why I say magic behind American accent. So magic behind American accent is that GECH instead of GET, get. Get or get you. I get you, I get you. I get you a glass of water. American accent. Anyway, so pleased to meet you. Pleased to meet you instead of pleased to meet you. Pleased to meet you or pleased to meet you. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. अब ये टी के साथ हम H का साउंड लगाते हैं. प्लीज टू मीट यू टू नहीं होगा, फिर TWO साउंड करता है. फिर तो नेटिव्स को उसमें प्रॉब्लम आती है. हमें तो प्रॉब्लम दूर करना है नेटिव्स के साथ, क्योंकि दुनिया जब छोटा से आप गांव बन सका, इसको कहते हैं ग्लोबल विलेज. अपने हर लाखों दफ़ा सुना होगा ग्लोबल विलेज. तो अब दुनिया जो है वो सब एक टिप्स पे आ गई है. So when you talking to somebody over the phone, you make a friend somebody and you call that person and you say, I'm pleased to meet you too. तो वो बोलेगा टू क्यों बोल रहे हैं. तो इफ़ यू यूज़ H with the T sound and with the C sound and with the P letter, P, ये तीन लेटर हैं. इनके साथ अगर आप H का साउंड मिला देंगे, H बोलते हैं, where is H? Somewhere here, H. where is H? हाँ, या राइट है. यहाँ पे उसको लोग बोलते हैं H. ये H नहीं है. जैसे A बोला और खुजाने को इंग्लिश में बोलते हैं H. A. अब इसको से ग्लाइड करेंगे, H. So nice to meet you too. तो H का साउंड मिलेगा T के साथ, P के साथ एंड C के साथ. ठीक है. समटाइम जैसे हम बोलते हैं कि इट्स अ नाइस कैट, इट्स अ नाइस कैट, नाइस कैट. अभी देखिए कैट, नाइस कार. हाँ, आई एम गोइंग टू पार्क. अब मैं इसको अमेरिकन एक्सेंट में कहता हूँ, नाइस कैट, इट्स अ नाइस कैट. यू गॉट अ नाइस कैट, यू गॉट अ नाइस कार, आर यू गोइंग टू पार्क. मैंने इन सी के साथ और कार के साथ और पी के साथ एच मिलाया है यहाँ पे. तो वो इट साउंड्स नेचुरल अमेरिकन एक्सेंट. It is very nice to give sometime a compliment. When you say somebody nice to meet you, pleased to meet you, उसकी कोई वजह भी तो होगी ना. खामखाई तो खुशी नहीं हो रही, या खामखाई किसी से मिलकर खुशी होती है, नहीं होती. So when you say nice to meet you, pleased to meet you, I have heard so much about you. आपने एक compliment छोड़ दिया छोटा सा वहाँ पे. That works like a magic. वो सामने वाले का दिल जीत लेता है कि अच्छा मेरे बारे में बहुत सुना हुआ है, ज़बरदस्त. तो खुशी में कहता है pleasure is all mine. Pleasure is all mine. हाँ, आप बोलेंगे pleased to meet you, I've heard so much about you. वो बोलेगा wow, pleasure is mine. बोलेगा मुझे pleasure is mine. इसका मतलब ये हुआ कि आपको जी तमाम जो खुशी हो रही है, इससे ज़्यादा खुशी जो है वो मुझे हो रही है. ये सब मेरा है. Pleasure is all mine. अब ये
प्लेजर की जो स्पेलिंग है PLEASURE, यहाँ पे शाह नहीं है, प्लेजर, प्लेजर इज माइन। और कॉम्प्लीमेंट जब आप देते हैं तो वो सामने वाला खुश हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट देने से उसका दिल खुश हो जाता है, वो आपको और पसंद करने लगता है, आपके करीब आ जाता है। यू बिकम वेरी गुड फ्रेंड इफ़ यू टेल दिस टू योर समबody coming to your company or in your school, if you're in school, in the university or any working environment, whether a guest coming in your house, you can tell them, nice, pleased to meet you, it is good to see you, it's nice to meet you, I've heard so much about you, I've heard so much about you, I've heard so much about you, I've heard great things about you. I have written down there, I forgot about that, sorry. I've heard great things about you. I've heard great things about you. About you. About ka about you. About you. I've heard great things about you. मैं आपके बारे में बहुत ज़बरदस्त बात है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी, वो बड़ा खुश होगी। बॉस हो, टीचर हो, दोस्त हो, खाला हो, पप्पी हो, कोई भी हो दुनिया में, अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो बहुत खुश होता है। अगर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, आप कितने खुश होंगे ना। तो इसी तरीके से अच्छी बात ये होती है कि बाद औक़ात आप एक छोटा सा तारीफ़ का जुमला, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, COM, सी के साथ H का साउंड लगाएंगे तो इट बिकम कॉम्प्लीमेंट, किसी को अच्छी बात कहना, किसी की तारीफ़ करना, ठीक है, ये हो गया। प्लीज़ टू मीट यू, लाइकवाइज, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, ठीक है। ये अब तक हो गए ग्रीटिंग, उससे कुछ रिस्पॉन्स हो गया, रिस्पॉन्सेस। नॉर्मली इज़ यूज्ड इन all those people who speak English as a native English speaking person in the world, and especially I'm talking about American English. So this is American English, or in general English, because it's formal, it's not regional English. Anyway, now जब आप किसी से मिल चुके, तारीफ़ कर चुके, हाल चाल पूछ चुके, तब घर भी तो जाना है भाई, या कोई ब्रेक भी लेना है। अगर काम पे तो उसने अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। When you meet somebody, you have greeted people and they have responded to you, they have said good things about you and you have said good thing about you. Now it's time to, go get about your business. अब जाओ अपना काम करो, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, हमें गुड बाइज की ज़रूरत पड़ती है, हमें कहना पड़ता है जुदा होने वाले जुमले, अलग होने वाले जुमले कहने पड़ते हैं। मैंने 2-4 जो बड़े फेमस वाले हैं, जो बड़े कॉमन वाले हैं, आई हैव चोजन वेरी कॉमन वन, सो यू कैन प्रैक्टिस दोस एंड डेवलप कॉन्फिडेंस and have a great communication skill when it comes to spoken English. And you won't have no problem whatsoever in your professional and your personal life when it comes to greet somebody formally. So when you say goodbyes in formal English, you say, okay, gotta go, goodbye, अब मुझे जाना है, फिर मिलेंगे, हाँ? I've gotta go, goodbye, I have to go, or it's time for me to go, whatever. I mean, there are millions of ways to say it. I'm trying to keep it really simple so you can follow and you can understand and develop your great foundational structure of spoken English. जब मैं बार बार स्पोकन इंग्लिश कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि रिटन इंग्लिश इससे कुछ और होती है, वो भी यही है। सिर्फ फ़र्क ये कि when you're working on the written English, when you're writing English, when you make a mistake, you don't need a body language, you don't need an explanation, you don't need to have eye contact, you don't have to show how competent, how confident you are, how expert you are on your work, you don't have to say nothing. All you have to do is write a type of whatever you're doing, that's written. But when it comes to speak, then you gotta have a body language, you gotta have expression on your face, you gotta have intonation, you gotta know how to greet people, you gotta know how to go up and down in conversation to sound natural and native. So goodbyes, goodbye, answer भी goodbye है, goodbye, goodbye. Have a nice day, have a nice day too. Have a nice day, have a nice day. और अगर डिपेंड करता है कि वक्त क्या हुआ है, फ़र्ज़ करें इवनिंग है, हैव अ नाइस इवनिंग, अब फ़र्ज़ करें वीकेंड है, हैव अ नाइस वीकेंड, ठीक है। कोई
और हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर। अब हम अमेरिका में एक बड़ी ख़ास बात है कि वो हमेशा ये बोलते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ अमेरिकन वे। American never leave you alone and just let you go. Okay, goodbye, goodbye. No, they don't do that. They always say some beautiful words to end conversation to go on their way. So when they will say goodbye, they will say take care, goodbye, goodbye, take care, you too. Goodbye, take care, you too, you too. अगर आप हर बात में कहते हैं you look good, you too. सिंपल हो गया, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे लग रही हैं, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, you too. Nice shirt. Oh, I like your shirt also. I mean, you too. I mean, you have a good shirt also. Nice car. Oh, you've got a great car too. तो ये to जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है TOO. Goodbye, goodbye. Have a nice day. Have a good evening. You know, or have a nice day, or have a good evening. Have a nice day or good evening, whatever. Take care. Until next time. Take care. Okay. Until next time. Take care. Until next time. अच्छा फिर मिलेंगे बाद में, ठीक है ना। तो नेचुरल तरीके से बता रहा हूँ आपको, मैं किताबों वाली इंग्लिश नहीं सिखा रहा, वो सिखा रहा हूँ जो मादरी ज़बान बोलने वाले इंग्लिश ज़बान को वो किस अंदाज में बात करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू, आई विल टीच यू इन अ वेरी नेचुरल वे हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन अमेरिकन एक्सेंट एंड हाउ नेटिव पीपल स्पीक द लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश। Take care until next time. Sometimes they say farewell, farewell, farewell. और अगर रात का टाइम है, कहीं शादी में मिलें, किसी इवनिंग की पार्टी में मिलें और ज़्यादा रात हो जाएगी, तो वहाँ पे भी आप गुड इवनिंग तो नहीं बोलेंगे। गुड इवनिंग जब बोलेंगे जब हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ गुड नाइट नहीं बोलेंगे। फर्स्ट कह रहे रात को 10 बजे भी मैं कहीं गया ना तो उसको बोलूँगा गुड इवनिंग। गुड नाइट तो जब बोलूँगा जब मैं घर जा रहा हूँ, मिलते वक्त मैं उसको गुड इवनिंग ही बोलूँगा, क्योंकि मैं अभी वहाँ एंटर हुआ हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। आई एम डूइंग ग्रीटिंग्स, आई एम नॉट सेइंग गुड बाय। So there's a difference between goodbye and greetings. When you say good night, that means you're saying Khuda Hafiz or bye bye. I'm going home. It's time to go home. So understand all these differences. It'll help you to develop concrete foundational English language. Farewell or good night. I hope you really enjoyed this video. And next video will be informal, one of your favorite topic, because I'll be using some of the American slangs in there, so you can enjoy some of the slang which I will teach you slangs. It's not that I don't know slang. I almost grew up in America, as majority of my people know that I was in States for like 17-18 years. And I had very heavy Southern accent. I changed it so people can understand me, and I try to speak neutral accent, not regional American accent anymore. Anyway, so informal greetings and goodbyes or responses will be my next video. Until then, you take care of yourself. Watch this video again and again, and watch my previous videos as well. And I'm sure you're going to enjoy it. You're going to improve your life, whether it's professional or personal. As I said, I will develop confidence in you when it comes to speak English, whether it's your professional life or personal life. I will say goodbye to you now. And again, I would say thank you very much for all of your support during my critical time when my brother was sick and I couldn't upload any video. And I will try my level best to upload at least one video every week. This video will go raw just like this because I don't have time to edit it. So if there's some problem, sound problem, I would say use headphones so you understand the way I am talking. Now you're talking nahi hai, T ke sath H mila raha hu. I'm talking to you. I'm talking to you. So when you're going to talk to me, sometimes when we have live session, then I'll see how much accent you have developed. All the best, good luck, practice, and make sure you practice daily different topics of my videos which I have recorded so far. Thank you very much. My name is Sirarshadkhan again, your spoken English language coach. Take care of yourself.